Era el año 1285. El aire en la capital, en Geelong, olía a miedo y a tierra mojada. Desde el norte llegaban noticias como golpes de martillo. El príncipe Tohan, sangre del gran Kublai Khan, cruzaba la frontera con su ejército. No eran simples soldados, eran los mongoles, los mismos que habían conquistado imperios más grandes y ricos, los que hacían temblar la tierra con el galope de sus caballos. En el palacio, el hombre al que todos miraban era el gran general Tiar, Engi, Oan. Su rostro, marcado por años de guerra, estaba sereno, pero sus ojos recorrían un mapa desplegado sobre la mesa, no como un general que busca un campo de batalla, sino como un campesino que conoce cada surco de su tierra. Él había peleado contra ellos antes. Sabía que su fuerza era como un torrente de montaña imparable en campo abierto. Un choque frontal sería la tumba de su nación. La estrategia mongol era clara y letal. Una pinza de acero. Por tierra, desde el norte, vendría la caballería pesada. Por mar, desde el este, una flota enorme de barcos de suministro y soldados navegaría hacia la desembocadura del río Engi. Su misión en remontar el río, encontrarse con el ejército de tierra y aplastar la capital entre sus dos mandíbulas. Los barcos no solo llevaban guerreros, llevaban la comida, las armas, la vida misma del ejército invasor. Era un plan perfecto en el papel. Tiar, Engi, o dejó escapar un suspiro lento. No miró a sus generales buscando una idea milagrosa. Miró hacia la ventana, hacia los arrozales que se extendían más allá de los muros de la ciudad. Allí estaba la respuesta, no en la fuerza de sus espadas, sino en la debilidad del enemigo. Un ejército, por gigante que sea, necesita comer, necesita moverse, necesita agua. Su primera orden no fue para los soldados, fue para el pueblo. Mensajeros a caballo y corredores a pie llevaron el mensaje a cada aldea, a cada caserío en el camino del avance mongol. El mensaje era simple, pero terrible en su ejecución. Vaciar, no dejarles nada. Y el pueblo, desde los ancianos hasta los niños, obedeció. No era una retirada cobarde, era un acto de guerra silencioso y total. Cuando los primeros jinetes mongolíes, con sus armaduras de cuero y metal, entraron en el primer pueblo, se encontraron con el silencio. Las calles vacías, las puertas abiertas de par en par, mostrando interiores desnudos. Olían a humo de grano quemado, no a comida cocinada. Un soldado, con la esperanza de encontrar algo, pateó una olla de barro vacía. El sonido hueco resonó en la plaza como un mal presagio. El comandante de la vanguardia, un veterano de 1000 batallas, frunció el ceño. Esto no era normal. Donde quiera que hubieran ido, siempre había botín, algo que tomar. Aquí solo había polvo y mosquitos. Ordenaron buscar pozos. Los que encontraron o estaban secos, o el agua tenía un color y olor extraño, contaminada con plantas y animales podridos. La tierra felde y se había convertido ante ellos en un desierto hostil. El avance, que debía ser rápido como un relámpago, se volvió pesado, lento. Cada campamento era una lucha. La comida que traían consigo empezaba a escasear. Los caballos, acostumbrados a pastos ricos, se debilitaban con la hierba dura y escasa. El calor húmedo se pegaba a sus pieles bajo las pesadas armaduras, agotándolos más que cualquier combate. La jungla, espesa y llena de insectos, los observaba. A veces, desde la espesura, silbaba una flecha. Un centinela caía. Cuando corrían a buscar al atacante, solo encontraban más vegetación. Era la guerra del fantasma. El enemigo era la tierra misma. Mientras tanto, en la costa, la flota mongola navegaba con una confianza arrogante. Sus velas manchaban el horizonte como una nube gris. Eran barcos robustos, cargados hasta la borda con sacos de grano, barriles de agua, armas de repuesto y miles de soldados de refresco. Para el príncipe Tohan, en tierra, ellos eran su seguro, su línea de vida. Verlos llegar sería la señal del asalto final. Lo que los comandantes de la flota no sabían, lo que ningún mapa mongol
podía mostrar era el conocimiento íntimo que los vietnamitas tenían de su propio río. El B. Che. Ng. No era solo una carretera de agua, era un ser vivo que respiraba con las mareas. Su lecho fangoso y traicionero escondía secretos que solo los pescadores locales conocían. ITR, NH, NG, o había convocado a esos pescadores, hombres de piel curtida por el sol y el agua salada, que conocían cada recodo, cada banco y arenao, cada corriente secreta del río. Les preguntó no por estrategia, sino por la marea, por el ritmo del agua. Con esa información, dio la segunda orden, tan audaz como la primera. No había tiempo para construir murallas. Había que construir una trampa tan grande que pudiera engullir una flota entera. En los bosques de las orillas, el sonido de los hachas era constante. No cortaban árboles para hacer barcos, los cortaban para hacer estacas. Grandes troncos Jienhu, una madera dura como la roca, fueron afilados en un extremo, convirtiéndose en gigantescas lanzas de madera. Luego, en los noches de Maria más baja, cuando el río revelaba sus partes más sombras, equipos de hombres en boats pequeños se adentraron en el caos. Con un trabajo agitado y silencioso, clavaron esas estacas en el lecho fangoso del Buchmeng. No los colocaron al azar. Fueron dispuestas en formaciones diagonales, como dientes de dragón bajo la superficie, justo en los canales por donde los barcos grandes, con sus cascos profundos, tendrían que pasar para remontar el río. Los puntos afilados se orientan río abajo, listos para descargar la madera que se atrevera y pasa sobre ellos cuando el agua bajara. Una vez colocados, la marea creciente volvió a cubrirlas. El río fluía, aparentemente normal. La trampa quedó oculta, invisible, bajo la superficie turbia. Solo unos pocos saboteadores vietnamitas en barcas ligeras permanecieron aguas arriba. Su misión no era loca, era esperar. Why, llegado el momento, bloqueó la retirada entera. El ejército de Trinidad, fresco y conocido del terreno, comenzó a hostigar a los tropas de Togan. Pequeños escaramuzas, ataques por sorpresa en los flancos, siempre negando la gran batalla que los mongoles deseaban. Cada enfrentamiento los alejaba más de la costa, los adentraba más en la jungla hambrienta, y los acercaba sin que ellos los supieran. Al lugar donde su flota, su salvación, navegaba hacia su propia destrucción. El príncipe Togan, irritado por la escaradeza resistencia y los problemas de su ministro, envía mensajes urgentes a la flota. Avanza. Nos encontramos en el río. Trae los suministros. La pinza mongol estaba a punto de cerrarse, pero no sobre el cuello de Maivet, sino sobre el suyo propio. La flota, al recibir los seagulls, se adentró en el estuario. El río era ancho, las aguas parecían profundas. No había enemigos a la vista. Solo la jungla impenetrable en ambas orillas. Confiados, formaron su línea y comenzaron a remontar la corriente. Sus barcos pesados se movían lentamente contra el flujo del agua. Adentro, los soldados revisaban sus armas, pensando en la batalla gloriosa que les esperaba. Afuera, en las orillas, entre los mangles, miles de hoyos vietnamitas los observaban, conteniendo la esperanza. Trinidad, desde una colina camuflada, vio como la última vela enemiga entraba en el tramo del río sembrado de muerte. Hizo una sigil. Era la hora. Los hombres en las barcas ligeras vietnamitas, aguas arriba de la flota, comenzaron a moverse. Pequeños boats, cargados con maleza seca y resina, fueron lanzados río abajo. Hacia los grandes juncos mongoles. Eran como agullas contra elefantes. Pero no era su tamaño lo que importaba. Era el fuego que levaban. Algunos se incendiaron, creando columnas de humo y pánico.
Otros simplemente chocaron contra los proas, una molestia. Los comandantes Mongoles, des los altos popes, despreciaron el ataque. Ordenaron a sus arqueros disparar contra los barcos y empujar los escombros con pértigas. Era lo que los vietnamitas esperaban. La destrucción perfecta. Mientras la atención de toda la flota se centraba en estos irritantes insectos de fuego y madera, algo mucho más peligroso ocurría. El agua comenzó a cambiar. Una fuerza antigua y poderosa, mea que cualquier ejército entró en juego. La María había llegado a su punto más alto. Y ahora, empezaba a bajar. Al principio fue lento, luego, con fuerza imparable. La corriente del río, combinada con la María que se retiraba, comenzó a succionar las pesadas naves mar adentro. Los timoneles lucharon contra los remolinos. Los barcos, tan imponentes momentos antes, empezaron a girar, a chocar unos contra otros en la corriente cada vez más fuerte. Y entonces, el sonido. Un crujido seco, brutal, que partió el aire. Luego otro. Y otro más. El primer barco que golpea las estacas lo hizo con toda la fuerza de su casco. Los puntos de giro atravesaron la madera como un cuchillo en mantequilla. El barco se detuvo en seco, sacudido violentamente. El agua empezó a entrar a borbotones. Los que vinieron detrás, incapaces de detenerse en la corriente furiosa, chocaron contra los primeros, encallándose también en los bosques de estacas y rompiéndose los costados. El pánico se apoderó de la flota. El río, su camino hacia la victoria, se había convertido en una ratonera líquida. Los barcos atrapados o hundiéndose bloqueaban el canal. Los que intentaban dar la vuelta bajo río abajo, encontraban la salida bloqueada por más barcos en desorden, y por las hábiles embarcaciones vietnamitas, que ahora atacaban como lobos a una manada herida. Desde las orillas, una lluvia de flechas y jabalinas caía sobre las cubiertas abarrotadas y desorientadas. No fue una batalla naval, fue un sacrificio. La línea vital del ejército mongol fue cortada en una macana. Los suministros se hundieron en el fango del Bachmeng. Los refuerzos, muertos o ahogados. La noticia, levada por los pocos fugitivos que lograron escapar, cae sobre el ejército de tierra del príncipe Togan como un mazo. Ahora, el invasor estaba atrapado, hambriento, agotado en un territorio hostil. Y completamente solo. Su flota, su salvación yacha en el fondo del río. La trampa logística se había cerrado por completo. Asterisk, asterisk. Musica se torna grave. Triunfal pero sombría. Imagen final de un junco mongol inclinado, ensartado en una estaca, con la bandera del Khan flotando a media asta en el agua. Lentamente, la pantalla se oscuris. Asterisk, asterisk. La pinza mongol no se cerró sobre Vietnam. Se cerró sobre su propio cuello. Why to do empezó con una orden simple. Vaciar. La verdadera guerra no se gana siempre en el campo de batalla. A veces se gana en los graneros quemados, en los pozos tapados, y en el conocimiento secreto de la María. Los Invencibles habían sido atrapados, y su derrota final, y esa es otra historia. Asterisk, asterisk. Créditos finales, con música de fondo. Texto en pantalla. Part 2. El fantasma y la jungla. La retirada que fue una carnicería. Suscribid para no perderla. Asterisk, 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 asterisk. Música de introducción. Sonidos de jungla. Insectos, lego, un golpe de tambor, grave y lento. Se mezcla con el sonido leano de un galope que se desvanece en el caos. Asterisk, asterisk, la victoria en el río Basich Jang no fue el final.
Fu solo el cambio de turno. Mientras los restos de la flota mongola se hundían en el fango, una noticia fría, como acero recorrió las líneas del ejército del príncipe Tagan, atrapado tierra adentro. Sus suministros, sus refuerzos, su punto con el mundo exterior. Todo estaba en el fondo del río. El rugido del ejército más poderoso del mundo se convirtió de pronto en silencio cargado de pánico. En las colinas, el general XIII recibió la confirmación. Un leve asentimiento fue toda su celebración. Ahora empezaba la segunda parte del plan. Una parte en más cruel. Ya no se trataba de detener al enemigo. Se trataba de no dejarlo escapar vivo. Porque Tagan, al recibir la noticia, tomó la única decisión que le quedaba. La misma que XIII había previsto, la retirada. Ordenó a sus exhaustas tropas dar media vuelta. Debían regresar al norte, cruzar la frontera, escapar de esa tierra que los estaba devorando. Pensaron que la peor parte había pasado. Se equivocaban. La peor parte comenzaba justo cuando decidieron huir. Imágenes de recreación. Soldados mongoles, con rostros demacrados, desmontando sus campamentos con prisas desesperadas, caballos flacos, cargados con armaduras oxidadas. El príncipe Tagan, con el rostro crispado, dando la orden. La retirada mongol ya no era la marca ordenada de un ejército invencible. Era el tropel desorganizado de un animal herido. El hambre los hacía débiles. El calor y las enfermedades los diezmaban. Y cada paso hacia el norte era un paso dentro de la boca del dragón. XIII no los persiguió de inmediato con todo su ejército. No hizo formaciones en campo abierto. Envió algo peor, a los fantasmas. Pequeños grupos de soldados vietnamitas, ligeros como el viento, conocidos de cada sendero de la jungla, comenzaron a secar la columna en retirada. Eran la sombra que nunca se iba. Atacaban al amanecer, cuando los mongoles intentaban desayunar con las últimas raciones de avena agria. Disparaban flechas desde la espesura, que silbaban y caían sobre los caballos y los hombres, para después desaparecer sin dejar rastro. Sonido ambiente de jungla, muy aumentado. Chasquido de ramas, gritos de pájaros que colan de pronto. Luego, el silbido subido de flechas y alaricos de dólar. La cámara se mueve entre la vegetación, como la perspectiva de un acechador. Eran tácticas de desgaste. Un punado de muertos aquí. Una docena de caballos perdidos ala. Un caramado con las últimas armas de repuesto, incendiado durante la noche. La desesperación mongol crecía con cada día de marca. No podían descansar. No podían bajar la guardia. El enemigo nunca estaba frente a ellos, siempre alrededor, siempre invisible. Pero el arma más poderosa seguía siendo la tierra misma. El pueblo había obedecido la orden hasta el final. En el camino de vuelta, los mongoles encontraron los mismos pueblos vacíos, los mismos pozos en tiles. No había descanso, en hay refugio, en hay alimento. Solo kilómetros interminables de hostilidad silenciosa. El ejército que había acampado en palacios en otras conquistas, ahora dormía en el barro, acosado por mosquitos y por el miedo. Un viejo capitán mongol, un veterano de las estepas, murmuró una tarde mientras observaba la jungla impenetrable. Luchamos contra el agua y las plantas, contra el aire que respiramos. No es un enemigo al que se puede correr con una espada. Primer plano de un soldado mongol joven, sentado en el suelo,
mirando sus manos vacías. Su espada suya y malada, esta a su lado. No mira con ardere, sino con un agotamiento infinito. Asterisk asterisk. Mientras la columna principal sufría, T. rein hissing hecho movia sus piezas maestras. Había elegido el lugar para la trampa final. No sería otro río. Sería un camino. Un estrecho desfiladero en la ruta obligada hacia la frontera. Un lugar llamado, en los mapas de los pescadores y cazadores, el paso de las nubes sangrientas. Ali, el sendero se estrechaba entre paredes de roca, y una espesura tan densa que la luz del día se volvía verde y tenue. Era el lugar perfecto para una emboscada, pero no una emboscada para matar a unos cintos. Una para acabar con todos. El general desplegó a sus mayores tropas, no en el paso, sino asterisk más a la asterisk de él. Los colocó en la salida norte, la que levaba a la ansiada frontera. Les dio una orden clara. Cavar. Cavar trincheras. Cavar fosos. Construir empalizadas con los árboles de la jungla. Su misión no era atacar, era construir una pared. Un muro viviente que salara la única salida. Asterisk asterisk, escenas de recreación. Soldados vietnamitas. Muchos de ellos campesinos con herramientas de labranza, cavando febrilmente una línea de defensa, ancha y profunda. Su rostro no muestra alegría, sino determinación feroz. Saben lo que se acerca. Asterisk asterisk. Al mismo tiempo, otro grupo de tropas ligeras se infilt, ro en la jungla, que flanqueaba el paso por los costados. Se treparon a los árboles, se escondieron entre las rocas. No levaban armaduras pesadas. Levaban arcos, lanzas y, sobre todo, paciencia. Eran la puerta que se cerraría a sus espaldas. Todo estaba listo. La ratonera tenía dos salidas. La entrada, por donde vendría el ejército mongol, y la salida norte, que ahora estaba salada con trincheras y hombres decididos. Solo faltaba la presa. Y la presa, hambrienta, enferma y ciega de desesperación, se acercaba. La vanguardia mongol entró en el paso de los nubes sangrientas con cautela. El silencio era demasiado profundo, demasiado pesado. El príncipe Togan, en el centro de la columna, sintió el frío del presentimiento, pero no había alternativa. Era la ruta más rápida, la única, ordeno avanza. Que sobre la columna como un aguachero de muerte. Los mongoles, atrapados en el camino estrecho, no tenían donde correr ni donde esconderse. Los caballos heridos se encabritaron y herelaron a los hombres. El griterío fue ensordecida. Fue el caos perfecto. El pánico total. La única dirección que parecía libre de flechas era hacia adelante. Hacia la salida norte. Hacia la supuesta libertad. Adelante. Caran hacia la salida. Gritaban los comandantes, intentando salvar lo que pudieran. Y la masa humana, cegada por el terror, impuyó, corrió. Tropezó hacia el norte. Dejaron atrás a los heridos, los equipos, cualquier resto de orden. Solo querían salir de ese infierno verde. Corrieron con la última fuerza. Que les daba el miedo. Salieron del desfiladero, esperando encontrar la llanura abierta, el camino a casa. En su lugar, encontraron un muro, no de piedra, sino de tierra, madera y hombres, la empalizada vietnamita, coronada por estacas afiladas, se alzaba ante ellos, bloqueando todo el veil. Detrás, miles de rostros serios y armas preparadas los miraban.
no había salida. Fu el momento del desmayo del alma. El momento en que el guerrero más valiente siente que se le rompe el espíritu. Habían escapado de la lluvia de flechas para correr directamente hacia una prisión. Estaban atrapados en una calle. El desfiladero a sus espaldas, ahora controlado por los arqueros vietnamitas que bajaban de los laderas, y esta fortificación improvisada frente a ellos. El príncipe Togan, con su guardia personal, liga al frente. Vio la empalizada. Vio los rostros de sus hombres, ya no de conquistadores, sino de animales acorralados. Por un instante, la vergüenza y la ira lo dominaron. Ordinó un ataque desesperado. Rompen esas paredes. Es nuestra única salida, fu una carnicería. Los mongoles, agotados sin formación, se lanzaron contra los trincheras. Los vietnamitas, frescos y en posición elevada, los recibieron con otra tormenta de proyectiles. Lanzas, jabalinas, piedras. Los atacantes caen en los fosos ensartados en los estacas. El ese línea de un ola metálico y dulzen. El ataque mongol fue como una ola que choca contra un acantilado. Se estrelló y retrocedió, dejando solo espuma de ola en la orilla. Después del tercer intento fallido, la fuerza se les acaba. El ánimo se quebró del todo. Yo no quedaba rabia, solo un agotamiento que lo invadía todo. Trentando, observando desde una colina, vio el momento exacto en que el ejército enemigo se rindió sin decir una palabra. Fue cuando de de grito y solo se oyó el jadeo colectivo de miles de hombres vencidos. Dio otra orden. Un grupo de sus hombres, hablando el dialecto local que los mongoles no entendían, se acerca a los fosos. No para atacar, para grita una oferta, una salida. No era misericordia, era la estrategia final. Depongan las armas, gritaron. Arroyenlas al foso. Los que se rinden, no morirán hoy, serán capturados. Era una mentira, por supuesto. O al menos una media verdad. Pero para un hombre que ha visto la muerte a centímetros, cualquier promesa de un después es un salvavidas. No, los soldados mongoles, empezando por los más heridos y agotados, lanzaron sus espadas, sus arcos, sus lanzas a los fosos. El sonido del metal golpeando la tierra. Fue la música de la derrota total. Los vietnamitas, con cautela, empezaron a bailar de la empalizada. No para abrazarlos, para despollarlos de sus armaduras, para agruparlos con cuerdas, para convertirlos en una larga y humillante columna de prisioneros. El príncipe Togan, con un puñado de sus guardias más leales, no se rindió. En el último momento, en un acto desesperado, se abrieron paso por un costado de la empalizada, donde la defensa era más débil. No fueron muchos, quizás unos cientos. Dejaron atrás a todo su ejército, abandonaron a sus hombres, huyeron hacia la frontera como ladrones en la noche, perseguidos por los gritos de los que traicionaban. Habían humillado un imperio, habían destrozado un ejército, pero un dragón herido no se da por vencido, solo se enfurecía. La noticia de la catástrofe llegaría rápido hacia el norte, hacia la majestuosa corte de Kublai Khan en Dadu. Y el dragón de los estepes, el conquistador del mundo, no aceptaría esta afrenta, se prepararía para rugir. La paz era solo un respiro. La verdadera tormenta se avecinaba. La noticia viaja más rápido que cualquier jinete. Cruzó montañas, desiertos y ríos, hasta liga al corazón del imperio más grande que el mundo había visto. Liga la ciudad de Dadu, la gran capital de Kublai Khan.
no liga en un pergamino salado. Liga en los rostros demigrados de los pocos cientos de hombres que habían logrado seguir al príncipe togan en su vida desesperada. El príncipe, hijo del con, se presentó ante su padre. No como un vencedor, ni siquiera como un general. Se presentó como un espectro, vestido con jaropos y cubierto de la humiliación. De haber abandonado a todo su ejército, la corte, llena de nobles, generales y embajadores de reinos conquistados. Contuvo la respiración. El silencio fue más aterrador que cualquier grito. Cabloy con el siglo del siglo, el conquistador de China. El hombre ante el que reyes y emperadores se arrodillaban, escuchó el relato. No movió un músculo de su rostro. Pero sus ojos, esos ojos que habían visto nacer un imperio, se oscurecieron como una tormenta en el mar. No era solo la derrota de un ejército. Era algo peor. Era el desafío. Un reino pequeño, un pueblo de campesinos y pescadores. Había roto el mito de la invencibilidad mongol. La había cerrado la puerta en la cara al gran con. Día, en el salón del trono, no hubo castigo inmediato para Togan. El castigo sería para quienes habían causado esta venganza. El con pronunció pocas palabras, pero cada una pasaba como una montaña. Ningún desafío queda sin respuesta. Ninguna afrenta vive para contarlo. Era una sentencia de muerte para un reino entero. La máquina de guerra mongol, que se había realizado en la administración de su vasto imperio, despertó. Y esta vez, no sería una simple invasión. Sería una cruzada de exterminio, una demostración de poder tan absoluta que borraría a maivit del mapa. Y serviría de advertencia a cualquier otro que pensara en rebelarse. Cabloy con no escatimo. Ordenó la movilización total. Los mensajeros salieron a galope tendido hacia los 4 puntos cardinales del imperio. Al este, hacia las provincias costeras de China recién conquistada. Con la orden de construir la flota más grande que los mares del sur hubieran visto. No cientos, sino miles de barcos. Juncos de guerra más grandes, barcos de suministro más robustos. Carpinteros, herreros y tejedores, de velas trabajaron día y noche, alimentando los astilleros que escupían naves como semillas. Al norte y al oeste, hacia las estepas, para lamar a los más temibles. A los veteranos de las guerras contra los Song, a los arqueros a caballo que habían arrasado Europa del Este, a las tribus nómadas más fieras y leales al con. Esta no sería una fuerza de conquista, sería un tsunami de acero y experiencia. Y hubo una orden especial, fría y calculada, incorporar fuerzas sometidas. Regimientos completos de soldados quinos del sur, que conocen la guerra en climas húmedos. Contingents de guerreros de otras tierras conquistadas. El con no solo invadiría a los mongoles, invadiría al mundo entero contra Vietnam, mientras el imperio se movilizaba. En las montañas y arrozales de Maivit, la atmósfera era muy diferente. No había celebración en los cales. El general Trunhandao, ahora venerado como un santo guerrero, caminaba entre sus hombres y veía la fatiga. Habían ganado, pero a un costo enorme. Los campos estaban sin cultivar, las aldeas destruidas, la gente exhausta. Y en el air flotaba una pregunta que todos temían hacer. ¿Y si volven? Trunhandao no necesitaba espías en la corte del con. La lógica era su espía. Sabía que un hombre como Cabloy con no podía permitir esta afrenta. La represalia sería monumental. Y esta vez, el enemigo no subestimaría el terreno. No dependería de una sola flota. Vendrían preparados para la trampa. Reunió a su consejo, no en el palacio,
sino en un templo sencillo en los montagas. Los rostros azul redida R&D veteranos cortados, pero en sus ojos vio el destello del miedo. Vendrán con todo, dijo uno. No tenemos los hombres para otra guerra así, dijo otro. El general Asincha. Tenían razón. No podían ganar otra guerra de desgaste contra un enemigo diez veces muy preparado. No podían repetir los mismos tácticas. Entonces, mira su redida, los montagas que los rodaban. Y pronunció los palabras que definirían la próxima fase. No los enfrentamos. Sus generales lo miraron, confundidos. No los enfrentamos en batalla. Aclara, su voz era calmada pero tenía el filo del acero. Los dejaremos entrar. Dejaremos que todo su poder, todo su peso, entre en nuestro territorio. Hubo un murmullo de incredulidad. Estaba loco. Dejar entrar al dragón a la casa, sí, continue. Dejaremos que avancen. Que ocupen la capital si es necesario. Que se extiendan. Porque un ejército, cuanto más grande es, más lento se mueve, más hambatín, más difícil es de controlar. Nosotros no defenderemos ciudades, defenderemos a la gente, sacaremos a la gente de su camino, y convertiremos cada camino, cada aldea, cada punto en un problema para ellos. Era una estrategia aterradora. Era apostar todo a que el enemigo, por masivo que fuera, se hallaría en el mismo territorio que había venido a conquistar. Era el arte de la guerra levado, a su extremo más desesperado, la no batalla. El con había perdido un ejército, pero no había perdido la guerra. La venganza mongol sería algo nunca antes visto. Y Vietnam, agotada pero victoriosa, tendría que prepararse para el verdadero juicio final. Esto no había terminado. Solo era el intermedio. La primera guerra era la del silencio. Los órdenes mongoles, gritados en un idioma extraño, caían en el vacío. Los intérpretes locales parecían torpes, despistados. Un día, un comandante mongol ordenó que lo trajeran sin sacos de arroz de una aldea chicana. Los soldados asintieron con sumisión. Al día siguiente llegaron 10 sacos medio podridos. Es todo lo que había, gran siglo, dijeron con miradas bajas. Nunca había suficiente. Nunca había información clara. El país entero se hacía el tonto, el inepto, desgastando la paciencia del invasor con una incompetencia pasiva. La segunda guerra era lo del sabotage. Pequeños actos imposibles de rastrear, que lentamente estrangulaban a la bestia. Un punto de madera usado por los caramotas de suministros mongoles crujía y cedía de repente, mandando provisions al río. Una inspección encontraba que los cuerdas estaban cortadas a medias, desgastadas con cuidado para que falaran justo a tiempo. En los establos, varios caballos de guerra munición cojos, con una piedra afilada ingeniosamente escondida en sus herraduras. No eran ataques heroicos, eran pinchazos, mil pinchazos que, día a día, iban sangrando a la fuerza de ocupación. La tercera guerra, y la más peligrosa, era la de la información. Cada movimiento mongol era observado,
un grupo de legadores vietnamitas, contando árboles para los fortifications enemigas, contaba los hombres en un fuerte. Una mujer que lavaba la ropa de los soldados escuchaba sus conversaciones. Sus cuellos sobre la próxima patrulla, sus extrañas enfermedades. Estos pedazos de información, inútiles por separado, viajaban por rutas invisibles. Pasaban de boca en oído en los mercados, se ocultaban en cantos de cuna, se intercambiaban con maraudas en los caminos. Legaban a oídos de personas como la hermana True. Una mujer de mediana edad que dirigía una red de vendedores de pescado. O del viejo man, un monje budista que viajaba entre pagodas. Ellos no parecían guerreros. Eran los nervios del cuerpo de la resistencia. Reunían los datos y los pasaban hacia arriba, hacia la oscuridad donde el mundo real debía existir. Por tranandao estaba allí, no en un palacio, sino moviéndose constantemente. Dormía en una cama de montaña una noche, en el granero de un campesino leal la siguiente. Su estado mayor eran un puñado de hombres de confianza y un movimiento del país que lavaba en la cabeza. De el salían órdenes precisas, simples y letales, adaptados a cada pinchazo que la resistencia informaba. El fuerte de la colina lower tiene muchos enfermos de dysenteria. Su agua viene del arroyo del oeste. Esa información, en sus manos, se convierte en una orden. Contamina el arroyo, solo un poco. Con raíces podridas, no para matar, para debilitar más. El comandante de la guarnición de Van Yen Escadicioso toma tributos de los aldeas para sí mismo. Esa información se convierte en enviar un regalo divino fuerte desde una aldea falsamente leal. Que viva, que baje la guardia. Era una guerra de desgaste psicológico y logístico. Los mongoles poseían el terreno, pero no lo controlaban. Se sentían dugos de una cosa llena de susurros y hoyos en los paredes. Pero seguido, este era un tipo de conflicto exasperante. Estaba acostumbrado a enemigos que cargaban contra él con estendards al viento. No este fantasma que lo informaba, lo cansaba y le robaba la comida. Su ejército, acostumbrado a moverse rápido, y golpe más fuerte, estaba atascado. Tenía que gastar hombres valiosos solo para proteger sus propias líneas de suministro que se extendían como venas débiles a través de un cuerpo hostil. La gota que colmó el vaso fue la historia del batallón fantasma. Una columna de suministros. Efectivamente custodiada, se dirigía desde la costa a una guarnición interior. Los exploradores mongoles limpiaron el camino. No vieron a ningún soldado enemigo. Pero al cruzar un valle estrecho, desde las colinas boscosas, comenzaron a sonar cuernos. No, sino decenas, desde todas las direcciones. Eran los mismos cuernos que los mongoles usaban para sus seagulls, pero sonaban en ritmos cáticos. Confusos, los conductores de los carromatos, asustados, creyeron que eran órdenes de sus propios oficiales. Unos frenaron, otros aceleraron. El convoy se enredó en sí mismo. Entonces, desde la maleza salieron silbidos, flechas con puntas de hueso o bambú, no para matar a los soldados blindados, sino para herir a los bueyes y caballos que tiraban de los carros. Los animales, doloridos y asustados, se encabritaron, volcando carromatos y esparciendo brochadas provisions por el barro. Pero cuando los soldados mongoles se organizaron y cargaron hacia las colinas, no encontraron a nadie, solo cuernos de búfalo vacíos, colgando de árboles, balanceándose con el viento. No hubo baja mongol ese día, pero pudieron comida para 500 hombres durante una semana. Y pudieron algo más valioso,
la sensación de seguridad, la resistencia se volvió más orders. Los fantasmas empezaron a dar mensajes. En los posts de los puertas de los garnitions, ammunition avisos pequeños muquecos de paya, vestidos con trozos de tela que imitaban armaduras mongolas, atravesados por espinas de bambú. Era psicologipora. Era de cells, tivimos. Why podríamos ligar a ti si quisiéramos? El miedo. Esa arma que los mongoles solían infligir, empezó a volverse contra ellos. Los soldados, leyes de cosa, en un clima que los infamaba. Comiendo comida que a veces los intoxicaba, sintieron la paranoia crisa. Empezaron a ver enemigos en cada campesino que los miraba, en cada sombra en el arrozal. Sagetu comprendió que esta ocupación estática era un suicidio. No podía vencer un país que se negaba presentar batalla. Tomó una decisión. Si el enemigo no salía a lucrar, lo obligaría a hacerlo. Ordenó una campaña de terror sistemático. Tropas de castigo salieron a quemar aldeas que se sospechaban de apoyar a la resistencia. Tomaron rehenes. Crucificaron a líderes locales en los caminos. Fue un error catastrófico. Porque hasta ese momento, muchos campesinos solo querían sobrevivir. Paró el fuego que quemaba sus chozas. La sangre de sus vecinos en la tierra convirtió el resentimiento pasivo en un odio activo y feroz. El hombre que antes solo escondía comida, ahora escondía un cuchillo. El viejo que daba direcciones equivocadas, ahora guiaba a una patrulla mongol directamente hacia un pantano traicionero. La red de sombras se hizo más tupida, más mortífera. Cada acto de crueldad mongol era como golpear un avispero. No aplastaba a las avispas, las esparcia y las enferecia. Turn-ho, desde su escondite, sabía que el momento crucial se acercaba. El dragón, herido y enfurecido, empezaba a girar en círculos, ciego de rabia. Estaba listo para cometer el último error. El error de dividirse, de perseguir fantasmas, de extraer sus fuerzas en más. Y entonces, una noticia crucial llegó a través de la hermana True y su red de vendedoras de pescado. Una noticia que olía a oportunidad. El comandante Sagetu, frustrado, había decidido tomar el control personal de una región rebelde. Se movería con una parte importante de sus mayores tropas, aliados del núcleo de su padre. Dejaría una retaguardia fuerte, pero sin su líder. El general Vietnamita miró su mapa mental. Los ojos del dragón se estaban nublando. La bestia enseñaba el cuello. Era el momento de dejar de ser sombras. Era el momento de convertirse, de nuevo, en un puno. Asterisk, la música cambia. El ritmo furtivo y de cuerdas tensas da paso a un redoble de tambores de guerra. Bajo, constante y amenazante. Como un corazón que empieza a latir con fuerza después de estar en silencio. La orden salió, no con cuernos, sino con susurros, que corrieron más rápido que ningún caballo. Runners. En el valle escondido de Tamhype, de los arrozales, hombres que parecen campesinos sacaron espadas envueltas en trapos aceitados, escondidas en los campos. De las montañas, vallaron grupos que conocen cada sendero. De los pueblos, salieron hombres y mujeres que habían estado observando, esperando. No era un ejército profesional ahora. Era el pueblo entero, convertido en guerrera. Y marchaban hacia un punto en el mapa, con una furia silenciosa y acumulada. Sagetu se movía con su columna de castigo, buscando un enemigo que nunca encontraba. No sabía que detrás de él, en la oscuridad que había despechado,
miles de puntos de las se estaban uniendo para formar un incendio. Un incendio que estaba a punto de caer sobre su espalda. La trampa ya no era el terreno. La trampa era la propia arrogancia del dragón, que lo había hecho creer que podía pisotear a nación sin que ésta, al final, se levantara para morir. La sombra había terminado. Ahora llegaba la hora del relámpago. Imagen final. Desde el cielo, vimos la columna mongol de Sagatu, una serpiente de acero moviéndose por un valle. En las colinas que la rodean, incontables pequeñas siluetas emergen lentamente del foliage, formando una media luna silenciosa y mortal, alrededor de ella, pintada en negro. El cazador se había convertido en presa. Y la presa, ahora, mostraba los dientes. Texto en pantalla. Part 5. El relámpago en el valle. El fin del sueño mongol. La historia concluye. El valle de Tam Hype se llenó de un silencio espeso. Miles de vietnamitas, campesinos y soldados esperaban ocultos. Cuando la niebla cubrió el campamento mongol, sonaron los cuernos. No era un ejército, era el pueblo entero surgiendo de la tierra. La batalla fue feroz y corta. El comandante Sagatu cayó bajo una lluvia de flechas. Sin líder, el ejército mongol se desmoronó. Los que no murieron, huyeron en desbandada hacia la frontera. Kublai Khan nunca más envió sus ejércitos al sur. Las espadas mongoles se fundieron para ser arados. La tierra, al final, venció al imperio.